Mirando para allá, ¿sí? Sí. Es un gran placer darles la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo CIQUIBIC Puertas Abiertas 2025, junto al Departamento de Química Biológica Rangel Caputo, en este caso en formato híbrido, presencial y virtual. Hoy contamos con la destacada participación de la doctora Adriana Di Polo de la Universidad de Montreal, profesora titular de los departamentos de neurociencias y oftalmología, que nos brindará la charla titulada Mechanisms of Neuronal Damage in Glaucoma. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Adriana por aceptar nuestra invitación. Así que muchísimas gracias, Adriana. Y también saludar muy especialmente a la doctora Juana Pagini, que fue la intermediaria que permitió que nos pudiéramos contactar, porque nuestros mails no funcionaban, los mails oficiales. Así que bueno, gracias a Janina, que está por Estados Unidos en este momento. También contamos hoy con la presencia, bueno, de colegas, investigadores, becarios y becarias del instituto, de la facultad, nos acompañan de Bioquímica Clínica, los amigos, y también varios amigos del Grupo Argentino de Investigación en Visión y Oftalmología, AIVO. Algunos se estarán conectando por el canal de YouTube. Así que bueno, un gusto compartir con ustedes esta charla, y quiero contarles que la doctora Di Polo es profesora titular en neurociencia y oftalmología de la Universidad de Montreal y ocupa la Cátedra de Investigación en glaucoma y neurodegeneración relacionada con la edad. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela su país natal, y su doctorado lo realizó en Fisiología en la Universidad de California, en Los Ángeles. Luego completó su formación postdoctoral en el Centro de Investigación en Neurociencias de la Universidad McGill, también en Montreal, Quebec, Canadá. Desde su incorporación a la Universidad de Montreal en el año 2000, su investigación se centra en los mecanismos de pérdida de las células ganglionares de la retina y el desarrollo de estrategias neuroprotectoras y regenerativas para el glaucoma, ¿sí? Su trayectoria se caracteriza por una financiación continua y sostenida de agencias de primer nivel, incluyendo los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, así como fundaciones y la industria. Adriana recibió prestigiosos galardones, entre ellos podemos destacar el Premio a Jóvenes Investigadores de la Fundación para la Lucha contra la Ceguera, el Premio Franz Stein y Paul May, el Premio Schaffer y el Lewis Rudin al glaucoma del año 2020. En 2019 fue distinguida como Arbo Gold Fellow por sus contribuciones a la investigación en visión. Participa activamente en numerosos consejos ejecutivos y científicos, como la iniciativa Audacious Goals de los NIH, la Fundación Bright Focus, la Fundación para la Investigación del Glaucoma y la Asociación Canadiense de Neurociencias. Actualmente preside el panel A de neurociencias de los investigadores de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud. Adriana también está profundamente comprometida con la formación de científicos de la visión en todos los niveles educativos y formó parte del Comité Women in Eye and Vision Research entre 2017 y 2020, impulsando el desarrollo profesional y la creación de redes de apoyo para investigadoras de todo el mundo. El laboratorio de Adriana, de la doctora Di Polo, está enfocado en estudiar la patobiología de las células ganglionares de la retina, neuronas que transmiten la información visual desde la retina al cerebro. La pérdida de visión en el glaucoma, principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial, se debe a la muerte progresiva de estas células. Dado que no existe una cura total aún y los tratamientos actuales no siempre detienen la enfermedad, su equipo busca comprender en profundidad los mecanismos de degeneración y desarrollar nuevas terapias para preservar y restaurar la visión. Su producción científica es notable, cerca de 90 publicaciones de muy alto impacto, más de 6.500 citas y un índice H de 46 para aquellos que les gusta la numerología, lo que refleja una contribución indudable al conocimiento y tratamiento del glaucoma. En los últimos años, en un paper muy reciente publicado en Science Advances,
Adriana y su grupo mostraron un rol fundamental de la insulina en proteger las células ganglionares afectadas en el glaucoma, la conectividad funcional y restaurar la visión, lo cual ofrece un potencial terapéutico excelente para justamente tratar esta enfermedad que es de tan alto impacto. Por todo esto quiero decir que, Adriana, tu trabajo nos recuerda que incluso frente a enfermedades devastadoras siempre hay una luz al final del túnel. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos recibirte pronto en algún momento en forma presencial en Córdoba. Muchísimas gracias, Mario. ¿Me oyen? ¿Todo el mundo me oye? Sí, perfecto. Ajá, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa linda presentación, introducción. Me da mucho placer estar con ustedes hoy. Es un gran honor para mí poder compartir los resultados de mi laboratorio estos últimos años tratando de conseguir mecanismos por los cuales las neuronas de la retina, las células ganglionares de la retina, mueren en el glaucoma. Yo creo que voy a dar mi charla en inglés porque tengo miedo de hacer muchos errores en español y que sea más peor todavía tratar de hacerlo en español, pero me dará mucho gusto discutir en español luego en el periodo de preguntas y cualquier pregunta que tengan, por supuesto, en español está muy bien. Ojalá Perfecto. pueda unirme a ustedes en Argentina en persona algún día, me encanta. De hecho, tengo una conexión con Argentina muy profunda porque mis dos mentores más importantes, que fueron Deborah Farber en la Universidad de California en Los Ángeles, y mi mentor de postdoctorado que se llama Albert Aguayo, son dos argentinos que influenciaron muchísimo mi carrera y los aprecio muchísimo. Así que tengo un poquitico de Argentina en mí, gracias a ellos. Y también quiero agradecer a Janina Pasquini, aunque no esté aquí, por habernos mantenido en contacto y darle feliz cumpleaños por su celebración el martes. Bueno, si pasamos a la próxima, gracias por pasar la diapositiva. Okay, so I'm going to switch now and tell you a little bit about retinal ganglion cells. So I will speak a little slow for everybody, but since I started my training, I've been fascinated with the retinal ganglion cells. These are very special central nervous system neurons. And one of the most important characteristics is that these neurons have the cell body and the dendrites, so these elaborate dendritic trees that receive synapses from other retinal cells. Those compartments are in the retina. And then in the next animation, that information shows that this information is sent down the axons, which in humans can be as long as several centimeters, and then establish connections with targets in the brain, as you can see if you go to the next slide, to the next animation, thereby establishing this very long connection from the retina to the brain. And so you can imagine that this cytoarchitecture or cell structure makes these cells a little bit more vulnerable to diseases. And we know that they're the cells that selectively die in glaucoma, but they also die in other optic neuropathies like ischemia, ischemic optic neuropathy, as well as traumatic and congenital based diseases. Thank you. And one very interesting fact that comes with a lot of clinical and preclinical work is that we know that retinal ganglion cells don't die all at the same time. Of course, glaucoma is a chronic disease. It takes many years for retinal ganglion cells to die, in some cases, several decades. And so what we have learned is that retinal ganglion cells enter a dysfunctional phase, which is shown here in the red neuron here, before they die. So this is very interesting because retinal ganglion cells can spend many, many years in a dysfunctional state where they're not working properly, but they haven't died yet. It's sort of like a living zombie. And so this provides a really interesting opportunity to manipulate these cells to provide some form of therapeutic to bring them back to a healthy situation, if you go to the next image, to promote neural recovery.
But one limitation of this interesting approach is that we really don't know what happens at the very early stages of the disease, where retinal ganglion cells are transitioning from a healthy state to a dysfunctional state. And so my laboratory at the University of Montreal, this is exactly what we're interested in looking at, is trying to understand what's in that black box there. And we have identified a number of very early events or early mechanisms that are involved in this process. And we have ongoing projects understanding calcium dynamics, dendritic and synaptic loss, as well as mitochondrial defects. And more recently, we're very interested in vascular dysfunction or vascular deficits in glaucoma. But today, because of the limited amount of time, I'm going to only talk about calcium dynamics. And in the second part of my talk, I'm going to tell you a little bit about the study that Mario was mentioning, using insulin to promote neurodegeneration. So I will start. No, sorry, I need that slide still. Yes, thank you. You're going too fast. Muy rápido. Muy rápido. So why are we studying calcium? So calcium is not only a very critical component of neuronal function and activity. Calcium mediates neuronal activity and also can be used as a readout of neuronal activity. But calcium is also a major signaling molecule, probably the universal messenger in a lot of cells, but particularly neurons. So the levels of calcium in a neuron have to be very tightly regulated. And as you can imagine, it's a balance between calcium influx using a number of membrane associated components. You can see some of them here. There are calcium transporters, calcium receptors, and others. And then it has to be cleared from the cytoplasm through also mechanisms, notably the organelles such as the endoplasmic reticulum and mitochondria, which have the ability to sequester calcium and remove it from the cytoplasm of the cell. So this balance between calcium influx and calcium clearance reflects the level of calcium in neurons. And what I wanted to mention is that for neurons, it's very important to have calcium levels very low. Why is that? Well, because first of all, it is a signal molecule. So, for example, if there's an alarm, a fire alarm in your building, you know you have to run out of the building. But if the alarm it's a signal that you have to get out of there. But if the alarm was on all the time, it would be very annoying, but at some point you just ignore the alarm and don't go anywhere, just stay in your office. So the same with calcium. Calcium has to be a very short burst of calcium activity to signal what needs to be signaled, and the rest has to be cleared from the cytosol. So in the next slide, I want to show you the work of an exceptional postdoctoral fellow in my lab, Yukihiro Shiga, who has been hired as an assistant professor in the Department of Ophthalmology here at the University of Montreal. So I'm very happy that he's going to be pursuing his career nearby. And Hiro developed a technique, a very interesting imaging technique based on two-photon microscopy. And the beauty of this is that we can place the objective of the microscope directly on the sclera of mice using a cover slip. So what this allows us is to see mechanisms, all kinds of mechanisms as they happen in real time. So this is not ex vivo, this is not in vitro. These animals are alive, they're anesthetized, but they're alive. And then we can see all the processes as they happen in an in vivo retina, in a living mice. So very powerful technique. And so down here in this image at the bottom left, you can see retinal ganglion cells, which we identify using a marker called RBPMS, that in this particular transgenic mouse line are expressing a calcium indicator known as GCAM6. And GCAM6, this calcium indicator, is shown in green, and the RBPMS, the ganglion cells, are identified in red, and you can see many ganglion cells are expressing the calcium indicator. What happens is when this molecule
binds calcium, it shows a fluorescent signal, and we can measure that. And this image in the middle is just to show you that this study, in all the studies actually that I'm going to show you today, we focused on the alpha retinal ganglion cells. Mice have many retinal ganglion cells, but recent studies have shown that alpha retinal ganglion cells are the ortholog of the midget ganglion cells in humans, which are the ones that mediate most of vision. And in fact, over 80% of retinal ganglion cells in humans are midget retinal ganglion cells. So here, we're going to focus on the alpha retinal ganglion cells, which are the midget orthologs. And I'm showing you ganglion cells that express the calcium indicator there. Now, to the right, you see, I'm going to show you, don't do the animation yet, please let me explain a little bit. I'm going to show you a response upon light stimulation of an alpha retinal ganglion cell. And I want you to pay attention, because this pattern of response, once you understand it, you'll understand the rest of what I'm going to be talking about, which is calcium influx and calcium clearance. So now you can do the animation. So when we flash a light, a flash stimulus, you can see the calcium rises. So when I talk about calcium rises, I'm talking about fluorescent signals reflecting calcium levels in the retinal ganglion cell. So it goes up, and then it reaches a peak, and then very quickly, thank you, it clears, it's cleared from the cytoplasm, so the fluorescent signal goes down. And so in the next slide, I'm going to show you the model that we use to look at what happens when we examine these calcium responses in the context of glaucoma. And for that, we use an ocular hypertension, or OHT, as you will see in many of my slides, of a glaucoma occlusion model in mice. And what we do in this case is we inject magnetic microbeads into the anterior chamber. We attract them with a magnet to the iridocorneal angle, where it blocks the aqueous humor outflow pathway, and that leads to intraocular pressure elevation. In the bottom graph, you can see that these mean intraocular pressure elevation occurs over the course of many, many days, and in fact, many weeks, and it remains sustained for the entirety of all the experiments that I'm going to show you today. So there's no decrease of intraocular pressure, and we only have to do one single injection of the magnetic microbeads. And the next slide shows you a longitudinal image, live imaging of a single retinal ganglion cell in sham-operated controls on top. These are animals that receive the transcorneal injection of only vehicle without magnetic microbeads. And at the bottom, you see all the images of the OHT, or ocular hypertension mice that receive magnetic microbeads. And you can see right away with the naked eye, with no analysis, that there's a big difference between these two types of cells. These are alpha retinal ganglion cells. You can see that in sham controls at the top, there's a fast increase in calcium, like I was saying before, and a very fast removal of calcium, so very fast decrease in fluorescent signal. Whereas in the glaucomatous retinas, we can see a fast increase in calcium, but the calcium signal, or the fluorescence that reflects calcium levels, remains elevated for a much longer time, indicating perhaps that there's a defect in the clearance or in the decay of the calcium levels within the neurons, which you can see in the next set of images. Right here is an example of the type of recordings that we obtain. To the right, with the OHT, the ocular hypertension condition, you can see that it takes much longer for the signal to decay from the top, from the peak to baseline in glaucoma. And when we did the quantification of these responses that you can see in the next set of images, you can appreciate that quantification shows that the calcium decay time increases with glaucoma in the orange bar. So what that means is that it takes much longer for retinal ganglion cells that are subjected to ocular hypertension to remove calcium from the cytoplasm. And you can also notice that the rate of calcium influx and the amplitude don't really change across the population.
In the next slide, I want to share this amazing experience that we had collaborating with the lab of Arjun Krishnaswamy and his graduate student, Aline Rangel, at McGill University. And it's very interesting because we had obtained our data in vivo using two-photon microscopy in live animals, but we wanted to confirm whether those results were true. And so we told Arjun and Aline that we're going to send them some mice that had been subjected to glaucoma. And then they did ex vivo retinal ganglion cell calcium imaging using also two-photon microscopy, but in this case, using retinal explants. And so they expose the entire retina, and in that way they can record from thousands of different cells and of many different retinal ganglion cell subtypes. Sorry. So in the next images, you can see the setup that they used. I'm not going to go into the details, but the advantage was that they can stimulate with a much wider range of light stimulation, going from bars to sinusoid and also color. And then to the right, you can see on the top that there's a type of analysis they can do where they can superimpose every single individual retinal ganglion cell response. So this is a superimposition of thousands of recordings from over 3,000 retinal ganglion cells. And then based on this, they did principal component analysis. In the next set of images, you can see that they identified 7 functional retinal ganglion cell clusters, 3 on and 4 on-off. And so that was great. It showed us that we can repeat this type of calcium dynamic responses in an ex vivo preparation. And what they found in the next slide is really interesting because they found that in those conditions, they also saw, so if you look to the left to the recordings here, you can see again that the OHT, ocular hypertension, retina, there's a much slower decay of the calcium response, which is also shown in the graph to the right. That is for on retinal ganglion cells. And the next image will show you that the on-off retinal ganglion cells also have that defect in calcium decay. So it takes longer for the calcium to go back to baseline. And when they looked at all the retinal ganglion cells combined in the next image, thank you, you can see that there is a substantially significant increase in the time that it took for this calcium signal to decay in ocular hypertension. This is, again, as I said, over 3,000 retinal ganglion cells, which reflect a real response of the entire population. You can see there's a lot of variability, but it is a significant response within a large portion of the population. And something really interesting is that these were masked studies, meaning that we didn't tell Aline or Arjun what we were sending them or what we had done to the mice. They received the mice. They had no idea what they were measuring. They did all the experiments, and we decoded each animal and then made these graphs, and it correlated with what we had seen in our in vivo live data. So very good correlation and very satisfactory results because it was completely masked. So in the next slide, I want to talk a little bit about the mechanisms that we then started to investigate that could be responsible for the calcium clearance deficits that we observed in all the data that I've shown you already. And what we did for that, we did a pharmacological screening where we tested many different pathways that can regulate calcium, both influx and clearance. And then I don't have time to show you all that data, but I just want to show you that what appeared to phenocopy what we saw in glaucoma were defects in a molecule known as SERCA2 for sarcoendoplasmic reticulum calcium pump, calcium 2 pump. It's a ATP-dependent pump that transfers calcium to the inside of the endoplasmic reticulum through an ATP-dependent pathway. And actually the ER, so the endoplasmic reticulum, is one of the most important calcium buffer systems within neurons. So it's very, very important that neurons are able to transfer calcium
from the cytoplasm to the inside of the endoplasmic reticulum. And so the way we came up with that idea and that information is that we did pharmacological treatment using 2-photon imaging in vivo. And these are longitudinal recordings. So we start recording one cell. Then we inject inside the eye either a SERCA2 inhibitor or a SERCA2 activator. And then we continue recording that same cell and then look at the response. So in this case, on these top panels, what you can see is that delivery of a SERCA2 inhibitor called CPA caused a very significant increase in the time it took for calcium to decay. And in contrast, when we injected a calcium activator in the bottom panels, so the next images, please, you can see that injection of CDN 1163, what it did was made the calcium clearance even faster in these experiments. And so together, we hypothesized that maybe defects in SERCA2 were underlying that calcium clearance dysfunction that we see in retinal ganglion cells in glaucoma. And so to test this, thank you, we first, or when I say we, I mean Hiro, our postdoctoral fellow, Hiro tested whether SERCA2 levels or were downregulated in retinal ganglion cells. So first he looked at the mRNA of the SERCA2 gene, which is called ATP2A2, and in the whole retina, but more importantly, in FACS-sorted retinal ganglion cells. So you can go to the next image because I want to focus on the FACS-sorted retinal ganglion cells. So in this particular experiment, it's very beautiful because we can obtain retinal ganglion cells selectively with flow cytometry, and then measure only mRNA levels in those retinal ganglion cells. And you can see that the gene expression levels of SERCA2 are downregulated with ocular hypertension. Then next, we did a similar experiment, but this time using flow cytometry to detect protein levels within the retinal ganglion cells. If you go to the next images, you can see focused on the graph here. Next, you can see that the SERCA2, you can go to the next one. The next, sorry, that I wanted to show the graph first. Thank you. Yes, thank you. That there is a decrease that matches the reduction in mRNA levels. And now we can go to the next validation point, which is immunohistochemistry in mice. You can do next, click next. And you can see that they're in, before going to the humans, this is in mice. So we're looking at immunohistochemistry with a SERCA2 antibody, and those are retinal ganglion cells. You focus just on the yellow box. You can see a reduction in SERCA2 levels in ganglion cells. And then next, we also confirmed these in human eyes. These are postmortem eyes from primary open-angle glaucoma patients that donated their eyes for research. So we use them to show that there's and validated that there is a reduction in SERCA2 levels in primary open-angle glaucoma patients. As if you go next, you can just focus on the ganglion cells and you can see there's a decrease in SERCA2. So this suggested to us that maybe defects in SERCA2 are underlying these calcium clearance deficits. So Hiro put forward the idea that perhaps this is also causing endoplasmic reticulum stress, which is what we examined next. In the next slide, you can see this diagram here was the basis for our hypothesis. So as I mentioned before, the endoplasmic reticulum is super important for removing calcium from the neuronal cytoplasm. And as a consequence, there's always high levels of calcium in the endoplasmic reticulum. And this is actually very important for protein transcription, for protein synthesis and other mechanisms that happen there. When these mechanisms, calcium transfer, are disrupted, the calcium levels in the ER drop, and then there is the triggering of a pathway. If you click on the next set of the unfolded protein response or UPR response, which leads to activation of a number of components, PERK, EIF2 alpha, ATF4, and CHOP, and that
EIF2 alpha is involved in protein synthesis. When this unfolded protein response is chronically activated, which may actually be the case in retinal ganglion cells, that triggers cell death or apoptosis. So we investigated the response of these proteins here using flow cytometry. So if you click next, you will see, and then click next again. There's a lot of information here, but if you just focus on the graphs, you can see that ocular hypertension causes an upregulation of all of these components, indicating to us that indeed the unfolded response is activated and that there is ER stress in these neurons. So what can we do about it? Thank you. So here is suggested that we could, since we think there is a defect in SERCA2, levels are downregulated, what about if we overexpress SERCA2 using an adeno-associated virus, AAV? We usually use serotype 2 to target retinal ganglion cells. And then you can see in these images to the left, first you can see AAV-mediated SERCA2 in magenta in retinal ganglion cells that are recognized with RBPMS in green, as I mentioned before. And on a cryosection, on a cross-section of the retina, you can see that the cells at the bottom in the ganglion cell layer, so at the bottom of that image, the expression is in the ganglion cell layer and not in other layers of the retina, indicating to us that this is a very specific AAV-mediated overexpression of SERCA2. And in fact, here also saw, if you go to the next images, that this is expressed very beautifully in the ganglion cell axons, where we can also see the co-expression with the calcium indicator, GCAM6. And to the right, the bottom right, you can see this very nice retinal ganglion cell that is co-expressing the calcium indicator, GCAM6, with the AAV-mediated SERCA2, which allowed us to then test what is the effect of the SERCA2 gene transfer in ganglion cell function. So the next slide shows you that experiment. Just a quick reminder of what we see in the normal sham and ocular hypertension, in this case with a control virus that doesn't have SERCA2, so that's our control. You can see to the right, if you just focus on the recordings, that the OHT plus the AAV control, you have a delay, a decreased, again, a delayed calcium clearance response. But when we put the AAV with the SERCA2 virus next, you can see that it beautifully rescues the calcium clearance from these cells. You can see how the image shows that the cell can get rid of calcium or remove it from the cytoplasm cell into the endoplasmic reticulum much faster. And again, the quantification next, you can see you can see again that the calcium decay is restored, so it's reduced the time it takes to clear the calcium is reduced, and that is wonderful. And that we confirm that in retinal explants as well, whereas the influx and the amplitude remained unchanged. Next, we demonstrated that this approach also, and you can click next again, just to concentrate on the graph, shows it restores, when we do SERCA2 gene therapy, it restores the levels of all of these components of the UPR response. So we reduce ER stress in retinal ganglion cells. And most importantly, next slide will show you that when we quantified retinal ganglion cell survival in these glaucomatous retinas, we can see a much higher density of retinal ganglion cells, which are quantified here on retinal flat mounts at different times after ocular hypertension induction. You can see the survival in magenta. The magenta bars are similar to those seen in, excuse me, in the sham operated controls. We also looked at, excuse me, the function of retinal ganglion cells from a more behavioral point of view. In the next image, we focused on the optomotor responses, which is an optokinetic reflex by which the mice move their heads in one direction or another, depending on the direction of the grading stimuli, the bars, vertical bars that are moving on a screen. And then we can calculate the optomotor response, which reflects visual acuity and actually reflects retina to brain connectivity. And we saw that AAV SERCA2 overexpression improved the visual acuity in these mice.
So next, I just want to summarize a little bit the findings of this part of the talk. We found that calcium clearance by SERCA2 is really important for endoplasmic reticulum function, but more importantly, retinal ganglion cell survival and function. And when there is glaucoma to stress, you can go to the next image. SERCA2 is downregulated or somehow becomes dysfunctional. It leads to ER stress, and then probably our data suggests neurodegeneration. And then when we next, you can show that when we do SERCA2 gene delivery or gene transfer, we can recover endoplasmic reticulum function, retinal ganglion cell survival, and also visual behaviors, which is very exciting. And we were very lucky because this study, if you click next, they was selected for the cover of Cell Reports Medicine, where it was published a few months ago. So we were excited to have this type of exposure, and it was a very well-received study by the community. So next slide. I just want to now, for the last part of my talk, and it just won't take very long, I want to touch a little bit on another early response that we see in retinal ganglion cells after axonal injury, which is the retraction of retinal ganglion cell dendrites. This is another early event. If you click next, what we found is that when you damage the optic nerve, and this can be using a number of techniques, it could be a traumatic injury or it can be glaucoma. One of the first things that happen is that the retinal ganglion cells retract their dendrites, so the dendritic trees become much more smaller and less complex, and they also lose excitatory synapses. And this has been demonstrated from fish to humans by a number of laboratories around the world, not just ours. And so it's a very highly conserved response that reflects an early pathological response in glaucoma. And so when we started thinking about this project, and the next slide will show you like a graphical representation, the next one will show a graphical representation of a very simple question that we asked. We wanted to know whether retinal ganglion cell dendrites can regenerate because they retract. Can we then take retinal ganglion cells from this situation where they have retracted and disconnected from the other retinal targets to, if you click next, to a situation where they grow, they regrow, reconnect with bipolar cells, primarily, and other interneurons, and then McGill cells, for example, and then restore the circuit integrity and promote neuroprotection or neuroregeneration in this case. And so we've tried many components, many different factors over the years, many strategies that to address this idea, this question. But today I'm going to tell you about the role of insulin. If you click next, just the insulin has provided us with a window of a glimpse into what is possible in terms of neuroregenerative therapies for glaucoma. And most of you know insulin from its role in diabetes. Insulin, I'm very proud to say, was discovered and characterized in Canada over 100 years ago at the University of Toronto. This was Sir Frederick Banting to the left with his graduate student Charles Best, and what they did is they purified insulin from the pancreas of dogs and then treated that same purified insulin to treat diabetic dogs and provided a cure for this devastating disease. Frederick Banting went on to win the Nobel Prize, next, if you click next, in 1923 for this discovery in medicine, and his student didn't win the Nobel Prize, but Frederick Banting shared the prize money with Charles Best, so that is very honorable of him. And what you may not know is that insulin is also essential for neuronal function, in the sense that it can very quickly cross the blood-retinal barrier and act on insulin receptors, which are abundantly expressed by neurons. Notably, retinal ganglion cells have a lot of insulin and insulin growth factor 1 receptor, and then trigger a signaling cascade that promotes and sustains normal neuronal function. And next, when there are problems with insulin signaling,
there are also the defects that arise from that problem, in the sense that these neurons become more susceptible to all kinds of stress-related injuries, notably metabolic injury, but others, including glaucomatous injury, as I'm going to show you next. So what we decided to do was to see whether insulin promotes retinal ganglion cell dendrite regeneration. And this is the PhD work of Anna Elagi, who graduated recently and completed this work. And what Sana did for most of his PhD was reconstruct this amazing dendritic arbors from retinal ganglion cells in 3 dimensions. So this 3-dimensional reconstruction of these beautiful dendritic trees. But of course, they have to be flattened into a 2-dimensional image for me to be able to show you and present the data, as you can see in the next images. And if you just look at this 2-dimensional representation, you can see very clearly when you compare the left from sham-operated animals that don't have any glaucoma to the right example of an alpha retinal ganglion cell with ocular hypertension, you can see right away that there is retraction of the processes. These dendritic trees are much less complex. And so Sana decided, if you click next, that was the time where we had to start the treatment onset to really look at regenerative effect of insulin. And you can see on the right-hand side the images of vehicle-treated versus insulin treatment. You can appreciate very readily that those neurons have a much more exuberant dendritic trees. They're beautiful. They are like the ones in the non-injured retinas. So very powerful effect. And I should say that this was using insulin eye drops, daily eye drops. So we start the treatment before the ganglion cells are dying, so very early on, only 2 weeks after ocular hypertension induction. And then we examine the role of daily insulin eye drops for several weeks. And the next images are just to show you that everything we quantified using insulin was improved: the length, the area, the number of branches, and the complexity examined with Scholl analysis. So next, we decided to examine whether the insulin could also promote synaptic regeneration, because, as I mentioned at the beginning, the dendritic trees, their main role is to collect synaptic activity from other retinal cells. So if you have dendrite regrowth, but not synaptic regrowth or not synaptic regeneration, that would be a problem, because it's like having a lot of wires that don't have electricity in them in the retina. So that's not something we want. So to analyze synaptic presence, we used another associated virus that carries the component, an excitatory component called PSD95, and that allows us to track PSD95 in excitatory synapses. These images, there's a lot of information here, so I just want you to focus on the top. If you click next, that allows me to explain better. If you look at the orange rectangle, each white point represents an excitatory synaptic puncta in the sham or OHC condition. And you can again see just with your naked eye that there's many less synapses in the ocular hypertension. And then next, when we do the insulin versus saline treatment, you can see that insulin promotes the recovery of the regeneration of the synapses, whereas insulin doesn't. That was true for the on-retinal ganglion cells and for the off-retinal ganglion cells. So this was very exciting. Next, I just show another way to analyze this, but I'm not going to go into the details, so we can move on to the next slide and to the next one. So that is great so far, right? Because we see dendritic regeneration and we see synaptic regeneration. So you're probably wondering, well, how does the insulin, and does it get it to the retina when you put an eye drop? Yes, it does get very fast to the retina. If you look at the left panels, here we used an insulin that was linked to a fluorescent label, and then we put the insulin eye drop, and 15 minutes later we collect the retinas. We do cryosections that shows all the different areas, and you see on top, you can see many cells are labeled with green when we treat with insulin, whereas the vehicle underneath is there's no fluorescent at all. And then when we, on the right, in the graph on the right, you can see that when we measured
the insulin levels in the retina by ELISA, we see a significant increase in insulin in these retinas that come from the eye drop that we administer. There's quite a bit of variability, but there's a significant, substantial increase. So we don't know how it gets there. We just know it's very fast. And when we looked at the calcium images based on the first study that I showed, we wanted to see whether insulin was doing something with calcium clearance. You can see if you just focus on at the bottom panel, the last two recordings to the right, you can see OHT plus saline and OHT plus insulin, and you can appreciate that insulin is improving, making it much faster for the neuron to clear calcium, which is a good thing. And so next, we wanted to see whether this had any effect on retinal ganglion cell survival. And again, we go to the classic traditional quantification of retinal ganglion cell density. And we see a really nice protection of retinal ganglion cells. And those are the magenta bars that you see at the bottom at 3 and 4 weeks after ocular hypertension. There's a nice survival. And again, with the optokinetic response, we can, if you go next, there is a nice improvement. The insulin drops, eye drops, have a beneficial effect on improving these optomotor responses in the treated mice. So in the next slide, I just want to show a little bit about, I'm not going to go a lot in details about the mechanisms, but I just want to show you what we have found. It was a lot of fun with Sana to elucidate these pathways. We determined that insulin binds to insulin receptors in retinal ganglion cells and activates a major pathway, the mammalian target of rapamycin or mTOR pathway, which is responsible for protein synthesis. In particular, there is one protein in this pathway known as S6K, which is a ribosomal. The S6K kinase is a ribosomal kinase. And if you click next, we found that S6K is very important to then activate another complex of mTOR, mTOR2, and that creates this positive feedback that propels retinal ganglion cell regeneration. It's published in our paper last year. Next, I just want to talk a little bit about the potential effect of insulin in other systems. So we were very lucky to collaborate with Jason Meyer and his student Casey Wang at the University of Indiana. Jason works with human pluripotent stem cell-derived retinal ganglion cells that have a mutation in optineurin, the E50K optineurin mutation, which is the most prevalent mutation in normal tension glaucoma patients. And if you click next, you can just see the comparison between a retinal ganglion cell, a human stem cell-derived retinal ganglion cell with insulin and without insulin. And you can see right away that the one without insulin has a lot less dendrites and is much more retracted and than the one with insulin. And furthermore, if you click next, Jason and his student Casey used an mTOR inhibitor, which I just mentioned is very important for dendritic regeneration. And he found that increasing amounts of the mTOR inhibitor, Ku, with this long number that inhibits actually the two mTOR complexes, M1 and mTOR 1 and 2, increasing concentrations correlate with a much, much more reduced dendritic arbor, so supporting the important role of mTOR in this dendritic arbor maintenance. And I just want to finish with a couple of slides on additional work that we're doing, trying to see whether insulin can have a role in higher species and even humans. And we have been collaborating with Brad Fortune for many years now. He's a dear collaborator, and he's at the Legacy Research Institute in Portland, Oregon. And if you click next, I'll show you the paradigm that Brad uses. He works with rhesus macaque in a model of glaucoma that is laser photocoagulation. So that is damage of the trabecular meshwork directly. And then because it's a more chronic model of neurodegeneration, these are longer experiments. So the treatment onset for insulin eye drops is 6 months after glaucoma induction, and then these monkeys are treated for 4 months. So these are long experiments, and there was a lot of work and effort involved in training these monkeys, first of all, to receive a daily eye drop, which they were able to do.
And in this slide, there's a lot of data, but I'll just focus. These are optical coherence tomography. If you click next, you can just see that at the final stages of the experiment, the retinal nerve fiber layer thickness that was determined using OCT is higher in the insulin-treated monkeys in green, with relative to the vehicle-treated animals in red. And Brad also has done a tremendous amount of work in looking at electrophysiology. So next, I'm just showing you, and I'm just showing a very small amount of all the data that was produced in monkeys by Brad and his team. In this case, he measured the photopic negative response of the component of the ERG, which reflects selectively or primarily the activity of retinal ganglion cells. If you click next, you can see that the response of the photopic negative receptor response amplitude in the insulin-treated monkeys in green is lower, so more negative than the red one, the red response, which is the vehicle-treated monkeys. And remember, because this is a negative response, the more negative the response, the better is the outcome. And I just want to leave you with a very exciting slide, which is that we are also collaborating with our clinical scientist colleagues, Jeff Goldberg at Stanford University and Chang Wang at the University of Montreal. Together with them, the phase 1 study, human study, has been completed testing the safety of insulin eye drops in glaucoma patients, and they were very safe. There was no hypoglycemic events or other adverse effects that could be noted. And sorry, we are now working to plan and execute the phase 2 of these clinical trials together with Jeff and Chang, which are probably going to start this fall and continue on to the next year. So in conclusion, I just wanted to summarize this last part of the talk. We're very excited to report that insulin is a very promising neuroregenerative and neuroprotective agent for retinal ganglion cell survival and function. And it is also shows a good profile in non-human primates. And we're very excited about the ongoing clinical trials. And we hope to be able to share that data sometime in the future. And just to finish, I want to just show a slide of my lab. I didn't put a picture this time, but we have but this is the current members in my lab, and it's a very collaborative lab. So everybody here participated in one way or another in the work that I showed today. But the leaders of the project, as I mentioned, were Hiro and Sana. Also the past members of the lab, who have been amazing. I want to also thank our collaborators for their tremendous participation and insights. And of course, the funding, without their support, none of this would be possible. And muchas gracias por su atención y encantada de responder cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Gracias. No oigo nada, pero gracias. Ahora sí. Sí, sí. No, ahora todavía no, pero no importa. Es que creo que está muy lejos. Muchísimas gracias, Adriana. Excelente charla, magníficos Gracias. resultados, muy prometedores realmente. Y bueno, acá en la audiencia seguro que hay muchas preguntas. No sé si en el canal de YouTube también hay alguna pregunta, pero vamos a empezar por la audiencia, a ver quién comienza. Sí, Coti. No se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha? Sí. Ay. Bueno, si no escucho, me la traducen, Sí, por favor. ¿Está prendida? ¿Cómo? ¿La cámara está prendida? Sí, sí. ¿Quieres venir acá más cerca? Así te ven. Sí, porque no oigo, en realidad no oigo, no. No, chico. ¿Ahora oís? ¿Nos oís? Doctora, ¿qué tal? Sí, mucho gusto. Ahí se escucha. Doctora Di Polo, Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Me encanta, quedé acá como esposa. Pero acércate un poquito más. ¿Cómo te llamas? Constanza es mi nombre, Constanza Paz.
Hola, Trabajo, Constanza. ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho Trabajo gusto. con la doctora Cecilia Sánchez. Ajá. Trabajo en retina. Yo trabajo en modelo metabólico de retinopatía. Ah, me Eh, encanta. no, metabólico. Doctora, me encantó su exposición muy clara. Gracias. Tengo dos preguntas. Sí, Una, que me interesaría saber, cuando ustedes usan los inhibidores de mTOR, sí. si evaluaron por casualidad autofagia, si podría estar involucrada en esa respuesta relacionada con la Sí, muy insulina. buena pregunta, Constanza, muy buena pregunta. No tuve tiempo de hablar mucho de eso, pero excelente pregunta porque en realidad ese estudio que hicimos con Jason Meyer y su estudiante fue todo sobre la autofagia. Todo, Ah, todo, y hay defectos muy importantes de autofagia en sus células que tienen la mutación esa de E50K en opteneurina, pero también en el modelo que nosotros usamos de las microbeads. Entonces, súper interesante y si quieres, te puedo mandar el artículo que publicamos con ellos en Acta bueno, Neuropatológica, como era todo sobre autofagia, pero solo para decirte que es una súper, una mecanismo súper importante y si estás estudiando eso o algo relacionado, pues, me parece genial, porque ah, de qué verdad bueno. que mientras más y más lo veamos, más nos parece que tiene una importante, una función muy importante. Bueno, la voy a contactar, entonces sí. Claro, A mí me interesa mucho la participación de la autofagia en lo que es la neurodegeneración. sí. Y otra pregunta, si ese tratamiento con la insulina de alguna manera pudiera modificar, o si ustedes vieron o saben, la regulación de la captación de la glucosa en esas neuronas, ¿no? Ese estímulo de insulina Y, permanente, si modifica a lo mejor una respuesta del insulin receptor y llegase a ay, modificar. Constanza, ya me estás hablando de un gran que tenemos, o sea, estás poniendo el dedo en Me voy a sí. trabajar para allá. Cuando quieras, pero de verdad es una pregunta súper importante y de hecho tenemos un grant ahorita que lo están revisando bueno, lo mandamos a Elena y quién sabe, a lo mejor nunca, No, ojalá que pero, sí. pero es exactamente esa pregunta. Bueno, uno de los objetivos era ver si la insulina, aparte del efecto que mTOR y todo, podría también contribuir a la absorción de glucosa. Algo que habíamos demostrado, que no lo mostré, pero que sabemos, es que hay una pérdida de la expresión del receptor GLUT3 de la glucosa en las células ganglionares específicamente, y que cuando ponemos insulina aumenta esa expresión, como que sugiriendo que a lo mejor la insulina aumenta la capacidad de las neuronas de procesar la glucosa y aumentar el metabolismo también. Y de hecho tengo una estudiante postdoctorado que está empezando a hacer transferencia de genes del receptor GLUT3 para ver si eso en sí mismo puede promover la neuroprotección. Ah, ok. Sí, Bueno, muy al punto realmente. qué bueno. Entonces vamos a Muy buena esperar los pregunta. resultados Sí, para saber. gracias. Gracias, doctora. Gracias. Excelente. Encantada. Igualmente, gracias. Adriana, ahí en el canal de YouTube te saluda Nicolás Onsain y te Hola, hace, Nicolás. Bueno, te- mándale salud. que está yendo, creo, para Canadá pronto. Sí, aquí lo esperamos, con Y los brazos abiertos. hace una pregunta, dice, ¿hay alguna de tus líneas que han podido avanzar a tratamientos con el adenovirus? ¿Hay algo de esto, de eso? Bueno, no del adenovirus, pero del adeno-associated virus. Bueno, es un poquitico más complicado en el glaucoma, a pesar de que existen ya tratamientos basados en AAV, por ejemplo, en la amaurosis congenital de Leber, por ejemplo, ya existen tratamientos de AAV basados en AAV, por ejemplo, para aumentar los niveles de una proteína que se llama RPE65, etcétera. Pero desafortunadamente en el glaucoma, no sé por qué en nuestro campo la terapia genética está muchísimo más lenta, no hay tanto ímpetu para hacerlo. Yo espero que algunos de estos virus, algunos de estos genes que han mostrado ser terapéuticos puedan moverse a nivel clínico, pero es mucho más complicado. O sea,
comparado con la insulina, que son eye drops, que es una droga que ya tiene un perfil de seguridad de décadas y décadas en el diabetes y en otras aplicaciones oftalmológicas. O sea, la diferencia es enorme de mover un vector viral a la clínica o mover una droga como la insulina a la clínica. Es órdenes de magnitud diferentes en términos de desarrollo clínico. Pero yo espero que algún día sí se pueda, pero yo no sé. Yo no sé si voy a ser yo. ¿Preguntas? Cecilia Sánchez viene a Cecilia preguntar. Sánchez, ven, Cecilia. Bueno, hola doctora, mucho Hola gusto. Cecilia. ¿Cómo le va? Muy bien, Bueno, gracias, encantada. sinceramente nos encantó porque, bueno, tenemos mucha conexión, digamos, con la línea suya, si bien no estudiamos ganglionares, pero también estudiamos algunos aspectos de regeneración, sobre todo en las células gliales de Müller, y bueno, me que encanta. compartimos también un poquito con Mario. Mi Ajá. pregunta apunta a lo siguiente. Usted trabaja en este aspecto con insulina y la célula ganglionar expresa receptores de insulina para justamente el binding. Pero también supongo que expresa IGF-1 receptor. Sí. La pregunta va dirigida a, supongo que insulina también interactúa con este IGF-1 receptor, quizás lo hace con diferente afinidad, pienso. Y por otro lado, pensaba si las diferentes poblaciones de células ganglionares reaccionan de la misma forma ante el estímulo de insulina. Si me puede responder. Sí, y otra vez dos preguntas extraordinarias, buenísimas, porque pensamos mucho en esas cosas. La primera para responderte con respecto al el receptor de insulina y el receptor del IGF-1. Es verdad que las ganglionares expresan muy bien los dos receptores. Nosotros no vemos cambios en los niveles de los receptores, por ejemplo, con glaucoma. Pero lo interesante que todavía no entendemos muy bien es que cuando comparamos insulina con, por ejemplo, IGF-1 y IGF-1, por eso es que no di la charla en español, porque estaría buscando a ver cómo que IGF-1, el recombinante, no vemos la misma respuesta. No vemos la misma respuesta. Por ejemplo, vemos una gran respuesta regenerativa y de neuroprotección con insulina, pero no lo mismo con IGF-1. No sé por qué. Ajá, no tiene la misma respuesta. Entonces no sabemos por qué, pero hay una diferencia en la manera en que a lo mejor la potencia de señalización o algo que no es lo mismo. Y Perfecto. entonces, bueno, pero eso no significa que IGF-1 no habría que a lo mejor es tratar de estudiar por qué no o cómo podríamos potenciarlo, pero no lo hicimos porque nos fuimos ya directo por la insulina. Pero yo no quiero decir que no sea importante estudiar la vía del IGF-1 y que a lo mejor vale la pena. Lo que quiero decir es que nosotros no nos enfocamos en eso. Y la otra pregunta, las otras células, ¿cómo las Claro, afectan? o sea, las subpoblaciones de ganglionares si responden igual todas o hay algunas poblaciones que son más respondedoras que otras. Sí, esa es una súper buena pregunta para responderte claramente, honestamente, no sabemos, pero creemos por ejemplo, para la insulina probablemente la mayoría de las ganglionares responde por el nivel de protección que vemos. Porque vemos mucha potencia. Pero hay que considerar que a veces, por ejemplo, cuando ponemos expresamos algo en las células ganglionares que solamente expresan en las células ganglionares, aunque sea, por ejemplo, 50%, todavía vemos una protección muy importante, lo cual quiere decir que hay un positive bystander effect. Quiere decir que aunque expresemos, por ejemplo, el experimento con CERCA2, con el CERCA2, con el virus, expresaba solamente en 50% de las células. Pero vimos protección muchísimas de células. Entonces es difícil saber exactamente en la situación in vivo con todos los subtipos y todo qué está pasando. Lo que habría que hacer es eliminar, por ejemplo, CERCA2 específicamente de ciertas subpoblaciones y tal, pero que eso no lo hemos hecho ni es muy complicado. No lo vamos a hacer. Y también está la cuestión de que otras células, por ejemplo, las Müller cells, que han sido
una fuente de pasión en nuestro laboratorio por muchos años, si ellas responden también o si la vasculatura responde, eso, estamos en eso, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. Perfecto, bueno, yo comparto lo de la Müller porque siempre Sí. digo que tengo una remera con la Müller dibujada porque me encanta la Müller, así Ah, que yo bueno, también. Yo creo que es mi soy célula del club de la favorita. Müller. Yo también. Yo creo que es mi célula favorita de todas. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Un gusto. gracias. Hasta luego. Gracias, igual. ¿Más preguntas? Sí, acá Pablo López. ¿Me escuchas? Hola, Pablo. Hola. Mira, dos Pero cosas. es que Una- no te veo. Acércate. Sí, sí, no, pero yo muevo la cámara, yo muevo la cámara en Ah, realidad. bueno, bueno. bueno. Ah. Yo tengo poder acá. Ya voy a aparecer en algún momento. Ahí está. No, dos cosas. Una, me Sí. quedé enganchado con la parte de cerca y con la causa Sí. real de por qué baja. Ajá. Entiendo que el calcio, no me quedó claro si los picos de señalización de calcio intracelular son iguales o no, porque no vi en el eje de la I si había graduación, entonces no sé si están normalizados o qué. Pero las imágenes mostraban mucho más calcio al momento de estimulación, por lo cual ahí todavía la bomba cerca no está actuando y vos pensás que hay más señalización. Más señalización podría ser, por ejemplo, más glutamato estimulando a través del receptor. Sí. Entonces, glutamato genera el déficit de cisteína dentro de la célula, hay una regulación de cerca vía NRF2, en Nuclear Related Factor 2, y me quedé pensando si no había alguna relación con la causalidad inicial de por qué se cerca regula y la consecuencia de que el calcio cambie de modalidad y ahora esté tirando otra señal que sea pro-apoptótica o anti-apoptótica tipo fosfocrep, crep, etc. Eso por un lado. Ah, Eh, espérate, hagamos eso, hablemos de eso porque se me va a olvidar completamente. Mira, ah, estoy de acuerdo completamente contigo. Lo que pasa es que experimentalmente demostrar eso es difícil porque habría que selectivamente a lo mejor inhibir otros receptores o el receptor de glutamato, como dices tú, para ver exactamente. Puede ser, ¿no? La verdad es que no hemos, lo único que hicimos fue inhibiciones, pero sí hicimos inhibiciones de receptores de glutamato en nuestro screening original, donde estábamos inhibiendo una cantidad de vías de señalización que pudieran contribuir al aumento de calcio y no vimos nada parecido a lo que vemos cuando inhibimos o activamos CERCA2. Pero eso no significa que no estén implicados. Eso significa solamente que a primera vista no tienen el mismo fenotipo, pero valdría la pena, hacer eso. Nosotros a lo mejor valdría la pena con métodos un poco más sensibles, no sé, patch clamp o métodos electrofisiológicos un poco más precisos porque el calcio me es interesantísimo, pero no es limitado. O sea, habría que hacerlo, yo diría que ex vivo, con métodos de electrofisiología, inhibidores más específicos. Eso no hemos hecho nada de eso, pero es muy interesante. ok. No Y lo, la no lo segunda, eliminamos. y la segunda es que más un comentario que pregunta, pero en relación, el receptor de insulina está menos sensible, está más sensible a la insulina dentro de esas neuronas. Y esto lo pregunto porque vos estás como enfocada en lo que es síntesis de proteínas. Nosotros hemos publicado hace un tiempo modulación del receptor de insulina in vivo por glicosfingolípidos y cómo, no sé si estás familiarizada con la familia de gangliosidos, pero básicamente como pequeños cambios estructurales en diferentes miembros de la familia de la serie ganglio, o sea, gangliosidos GM1, G1A, etcétera, modulan la actividad del receptor de insulina. Qué interesante. En realidad, no pensamos que, al menos a corto plazo, haya un problema de limitación de los receptores, porque no vemos que cambian de ninguna manera a nivel de cantidades específicas en las células, por lo que podemos medir con citometría de flujo o immunohistochemistry. Pero a lo mejor a largo plazo podría haber una desensitización y es un gran problema porque algunas veces, sobre todo con neurotrofinas o factores de crecimiento como la insulina, cuando los pones crónicamente, vemos, por ejemplo, en el caso de BDNF, vemos una pérdida de la expresión del receptor TrkB. Entonces, es algo que tenemos en mente que podría ser un problema eventual
a largo plazo, con el tratamiento a largo plazo de la insulina, que podría haber una internalización o una pérdida de sensitividad del receptor de la insulina. Y a lo mejor estamos planeando, estamos pensando en eso y haciendo experimentos para demostrar si eso es el caso a largo plazo. Y pensamos a lo mejor combinarlo con sobreexpresión del receptor, si es el caso, lo cual sería muy difícil de trasladar a los humanos, por supuesto, porque sería otro AAV con el receptor y todo. Pero es una muy buena pregunta y es posible que el receptor pase por muchas transiciones. Adriana, respecto a las ganglionares fotosensibles, Sí, las que proyectan al supraquiasmático, las que regulan funciones no visuales, ¿hay una mejora con el tratamiento con insulina? ¿Se ha hecho algo? ¿Están afectadas? ¿Cómo es el estado de arte en este sí. momento respecto? Bueno, mira, sabemos que las ganglionares fotosensibles están afectadas también porque hay estudios que han demostrado que tienen retracción dendrítica y pierden la inervación. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si responden especialmente con respecto a la insulina, pero yo creo que sí, por lo que estaba diciendo antes, que vemos protección de todo 100%. Entonces, eso tiene que incluir las ganglionares fotosensibles, pero no hemos hecho, por ejemplo, un análisis de árboles dendríticos específicamente en las fotosensibles. Nos encantaría hacerlo, pero porque nos parecen fascinantes esas células, pero eh, solamente podemos hacer, hay 24 horas al día, Sí, entonces el no vamos a reflejo poder. pupilar quizás podrías medir fácilmente. Sí, 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 sí. Sí, de hecho estamos haciendo algunos experimentos con la vecina nuestra del laboratorio, Valerie Mongrand, que trabaja en el sueño, la regulación del sueño, que estas células están implicadas en el sueño. Y entonces con ella a lo mejor vamos a aprender un poco más sobre la función, el reflejo pupilar muy fácil de medir, eso sí lo tendríamos que hacer. Genial. ¿Más preguntas? Sí, Guillermo. Dale, sí. Por acá. ¿Qué tal, Adrián? Mucho gusto, Hola Guillermo. Guillermo, encantada. Sí, igualmente. Gracias por la charla. Sí, yo soy Gracias a completamente usted. outsider en este tema. Me Sé que encanta. Mejor todavía. la, la regeneración que ven en la funcionalidad, ¿cómo ven el problema de la especificidad de las reconexiones? ¿Es crítico eso o piensan que se comunica de cualquier manera? A lo mejor estoy preguntando justamente una pavada y ya se conoce eso. No, 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 es una muy buena pregunta y para serte honesta no sabemos mucho de la especificidad de conexiones. Nosotros hacemos un análisis muy a grosso modo viendo respuestas de calcio y de comportamiento, pero hay otros equipos haciendo investigación un poco más fina a nivel de, por ejemplo, en qué subláminas, si establece conexiones con las células bipolares apropiadas, etcétera, pero todavía no sabemos, ¿eh? No, no se sabe muy bien. Eso es todo cosas que yo pienso sabremos en los próximos años, qué tipo de conexión sináptica. Lo que nosotros sabemos es que funciona por ahora, pero yo creo que sería importantísimo saber si es específico o al menos si se preserva un poco de del circuito original o no, a lo mejor no, pero sería interesante por los estudios humanos, ¿no? Para saber, porque tampoco queremos causar una disrupción o una interrupción o problemas de comunicación a largo plazo. No sabemos mucho. Muy buena pregunta. Sí. Hola, doctora, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? Hola, Hola, ¿qué tal? Yo ¿qué soy tal? oftalmólogo y desde ya me encantó la charla. Gracias. Me voy a ¿Cómo te hablar llamas? ¿Cómo te llamas? Ignacio Tan. Ignacio. Y desde Gracias, ya, Es Ignacio. oftalmólogo, pero hizo la tesis doctoral acá en la facultad. Ah, qué bien. y me especializo en glaucoma. Qué Eh, bueno. Desde ya quiero disculparme por la pregunta, por mi ansiedad de saber No hay eh, problema. si esto, o sea, entendí que la insulina la están aplicando en forma tópica. Sí,
en gota. Sí, Sería algo bastante sencillo, diría, de completamente. llevar a la práctica. Sí. ¿En qué etapa estimás que esto ya es aplicable? O sea, me refiero cuando el paciente comienza con la enfermedad o es posible ya en los últimos estadios de la enfermedad el tema de la regeneración. Mira, Ignacio, una excelente pregunta. Hemos tratado, en la fase uno, por ejemplo, fue todo en pacientes que ya estaban un poco avanzados, pero fue un estudio solamente de seguridad, pues safety, ¿no? A ver si que no causaba hipoglicemia, porque sabemos que no hay hipoglicemia en los ratones, pero no sabíamos en los humanos, a las concentraciones que vamos a usar. Ya no hay ningún problema de eso. Tenemos muy poquitos datos funcionales de los pacientes que estaban un poco avanzados, pero, por ejemplo, Jeff Goldberg en Stanford encuentra que hay un aumento el espesor de la retinal nerve fiber layer, que disminuye cuando para la insulina, porque la fase uno fue muy corta. Entonces había solamente, no sé, creo que lo máximo fueron 3 meses o algo así, y luego se paró en los humanos y hubo una disminución de la retinal nerve fiber layer, pero yo lo tomaría con un grano de sal, como decimos, porque no sabemos cuál es el efecto de ese aumento de la retinal nerve fiber layer. Yo le preguntaba a Jeff, bueno, puede ser inflamación o puede ser cualquier cosa. Me dijo, sí, puede ser cualquier cosa. Pero sí hubo uno o dos pacientes que reportaron una pequeña aumentación, o sea, una respuesta positiva, pero no quisiera dar ningún tipo de, ¿sabes?, de comentario. El artículo está siendo revisado ahora con los resultados de la fase uno. Esperemos que sea publicado rápido. ¿No midieron la capa de células ganglionares? Sí, también, también. Esa no creo que hubo cambios significativos en esa, pero tengo que revisar otra vez, pero creo que no hubo cambios. Otra. Por lo cual es, bueno, es un poco, sí, es verdad, porque yo me esperaría también que hubiera un aumento si hay regeneración de dendritas, pero a lo mejor no, como eran casos avanzados. Entonces, en la fase 2 va a tener pacientes un poco más tempranos, ¿Han, han notado algún sector de las fibras o de la retina que es más sensible o menos sensible? No, no hubo ninguna Por el tema, cosa. pregunto esto por el tema de que el glaucoma tiene cierta característica, ¿no? Claro, el Muerte. patrón del arco, de degeneración, etcétera. No, no, no hubo nada así por ahora. No tenemos nada que muestre, por ejemplo, un efecto más topográfico, porque no hemos en realidad visto nada, no hemos hecho un estudio de neuroprotección bien hecho, con estudios funcionales, campo visual y nada de eso. Eso va a Última, ser. Sí, última. no, claro, no hay problema. ¿Una Anda. gota al día es Una el gota al tratamiento? día. Sí, creo que una gota o dos, pero te puedo mandar el estudio. Sí, no, no creo que era, no sé si eran dos o una, a lo mejor dos, no recuerdo. Pero es la misma insulina que se usa para los diabéticos, o sea, se puede comprar directo, no hay nada especial, ni formulación, ni nada. O sea, nosotros agarramos la insulina que usan los diabéticos y eso es lo que usamos. Pero ahora para la fase 2 estamos hablando, considerando si usamos eso, también tenemos la opción de colaborar con una compañía que tiene una formulación oftalmológica especial donde el excipiente para la insulina es como más, parece más las lágrimas humanas, y la insulina está acoplada, entonces es un efecto más como de sustained release, pero eso está todavía en discusión. Hay una última pregunta acá en la audiencia, Germán. Acá me pongo en cámara, Gracias. por el otro lado. ¿Qué tal? Yo Hola. también fui de sistema, no trabajo en esto. Una pregunta general, ¿tienen alguna relación con pacientes diabéticos? ¿De cuánto es el nivel en diabetes tipo 2, donde hay un aumento de insulina, o prediabéticos, donde tiene un Sí, aumento de insulina en sangre? ¿Cómo está la insulina en el ojo? Y si tiene exacto. efecto, porque tendrían un efecto hay una
como una neurodegeneración en los pacientes diabéticos? Eso es una pregunta muy, muy importante y no hay estudios epidemiológicos muy, muy serios tratando de establecer una correlación entre diabetes y glaucoma, pero hay algunos estudios un poco más recientes que dan información que parece haber una correlación entre el glaucoma y la diabetes tipo 2. Y a mí me parece eso que encuadra perfectamente con nuestros resultados porque los pacientes con diabetes tipo 2 tienen resistencia a la insulina, o sea, no responden a la insulina y uno podría extrapolar que las neuronas tampoco responden a la insulina porque por diferentes razones, no sabemos, a lo mejor es un problema del receptor o de la señalización, como hablamos antes, y a causa de eso no tienen esa activación necesaria para mantenerse, para funcionar bien. Es lo que me parece, mientras que los que tienen diabetes 1 no hay correlación, lo cual quiere decir que sí, que esos pacientes responden muy bien a la insulina y a lo mejor las neuronas también se benefician de eso. Claro, eso todo es hipotético. En este momento no tenemos ningunos datos, excepto que un estudiante mío, una estudiante mía, que de hecho empezó este trabajo con la insulina, ya se graduó, vive en Suiza, hizo unos estudios muy interesantes donde ella le dio a los ratoncitos una high fat diet, una dieta de alta grasa para inducir prediabetes, no diabetes, pero prediabetes, y resistencia a la insulina y vio que esos ratones no responden a la insulina, que no hay regeneración de células ganglionares con la insulina. Entonces todas esas cosas juntas nos hace pensar que probablemente por eso hay más glaucoma, incidencia de glaucoma en los diabéticos tipo 2. Perdón. Gracias. Acá tenemos otra pregunta, Mauricio. Bueno. Somos muy preguntones, Adriana. No, me encanta. Así practico más. Perdón, Me encanta hablar con ustedes. Es lo mejor de toda la charla. en la primera parte de la charla, la caída, quizá lo menciono, la caída del cerca 2 ¿es en respuesta a lidiar estrés que se activa o es por otra causa? No sé si han visto autofagia Sí, y... ese es el chicken, el pollo o el huevo, ¿no? La pregunta del pollo y el huevo. Porque lo que sabemos es que cuando aumentamos la presión intraocular, cae la expresión de cerca 2. Y eso es lo que nosotros pensamos que causa el estrés en el retículo endoplásmico. Ahora, nosotros no excluimos otras posibilidades. Por ejemplo, claro, ¿y por qué primero, por qué la presión intraocular alta hace que baje el nivel de cerca 2? No sabemos, pero lo que sabemos es que por muchos estudios de transcriptomics, single cell transcriptomics, sabemos que la alta presión intraocular produce como un shutdown, como que se apagan la expresión de muchos genes. Uno de ellos podría ser cerca 2 que de hecho lo vemos en ciertas bases de datos de single cell transcriptomics. No sabemos por qué, es como un apago general de la transcripción genética, pero no podemos excluir el efecto metabólico, que estábamos hablando del metabolismo antes, pues sabemos que las ganglionares, el estrés de la presión intraocular, la alta presión intraocular causa un estrés metabólico y sabemos que los niveles de ATP disminuyen y recuerda que la cerca-2 es dependiente del ATP. Entonces también pensamos que hay un problema metabólico que está disminuyendo la función de cerca-2, también causado por la presión intraocular. Esa es una fase que es difícil de saber, cómo la presión intraocular hace todo eso. En la misma condición, lo último, perdón, ¿qué hay Sí, de no hay las problema. mitocondrias, ahí en ese sentido, de las neuronas? ¿Cómo están las mitocondrias pensando en la condición disfuncional que mencionó al principio? Sí, la mitocondria es interesantísimo y nosotros también tenemos resultados muy interesantes en ese respecto, pero no tuve tiempo de mostrarlo. Pero sabemos que hay un déficit de mitocondrias muy importante en glaucoma, o sea, no funcionan de la misma manera, tienen problemas de funcionamiento, pero también problemas de transporte, que nosotros hemos demostrado que hay problemas de transporte de la mitocondria, del cuerpo celular a los axones y ahora más recientemente en las dendritas también.
Entonces sabemos que las mitocondrias no se están moviendo ni llegan a donde tienen que llegar y por eso vemos una reducción del volumen mitocondrial muy importante en los axones y las dendritas. Entonces sí, la mitocondria juega un rol importantísimo. Una de las cosas que estamos viendo ahora, cómo la insulina, sí, una de las maneras en las que insulina puede afectar la respuesta neuronal es a través de la mitocondria. Sí podría aumentar el volumen mitocondrial o la función mitocondrial o el transporte mitocondrial. Sí estamos ahí progresando lentamente en ese aspecto. Excelente, gracias. Bueno, Adriana, mil gracias, fascinante tu charla, los resultados. Gracias. Realmente ha sido un gusto y acá la audiencia lo ha disfrutado. Así que Muchas mil gracias gracias. nuevamente. Me hubiera encantado estar en persona para irnos a comer un bife de chorizo y un buen vino rojo, pero será un buen vino tinto, pero será la próxima. Te Vale. esperamos cuando guste para tomar el vino y el Fernet también acá en Córdoba. Y un buen Fernet, asado. ok. Buen bife. Un asado, claro. Un gusto y nuevamente muchas gracias y no te queremos robar más tiempo porque realmente perdón por las dificultades técnicas, No, pero pero eso siempre pasa la todo el pudimos tiempo, no hay subsanar. problema. Así que aprovecho para agradecerle acá a Macarena del servicio Yo también técnico. yo quiero agradecer a Magdalena por pasar las diapositivas. Fue difícil porque había muchas cosas que pasar, pero lo hizo fantásticamente. Fue yo, Gracias. Era yo, por eso te llevaba rápido. Sí. Pero Macarena lo hacía para el canal de Macarena. YouTube. Bueno, Muchas Adriana, mil gracias. gracias y hasta Igual. pronto. Hasta pronto. Encantada. Gracias. Gracias.